which make them behave as stress razor and facilitate crack propagation within the composite. Another attempt was to functionalize dicalcium phosphate dihydrate, which is DCPD, with triethylene glycol dimethacrylate. This functionalization would improve the wetting of the particles by the resin phase, contributing for a better mechanical interlocking. However, the use of the functionalized DCPD could result in an undesirable increase in composite resin polymerization stress, jeopardizing the integrity of the tooth restoration interface. The evidence to this trials is in this paper. It was a comparison between functionalized DCPD and non-functionalized DCPD. The iron release actually in functionalized DCPD was lower than non-functionalized. However, this was only noticed in the first 15 days. After 45 days and 60 days, there was no significant difference. The functionalization with TEG DMA resulted in improved mechanical properties of the material. However, with the increase in mechanical properties, there was an increase in degree of conversion and thus an increase in polymerization stresses. With fluoride releasing composite, which is mainly the Zymer, there was fluoride containing resin composite, and especially those containing pre-reacted glass ionomer fillers, which is the Zymer. The commercial name is beautiful. It's produced by Shofo Company. It could be employed to great benefit in treating patients at high risk for caries in situations where glass ionomer may be unsuitable, particularly in high load bearing or aesthetically critical locations. However, it should be mentioned that the compomer and Zymer do not have many clinical application right now. Their clinical performance is somehow similar to resin-modified glass ionomer, which limit their use. Additional bioactive glass is also a promising solution. Bioactive glass is a source of both fluoride and calcium ions. This characteristic therefore sets bioactive glass apart from the metal fluoride salts commonly used in dental materials, since they release only fluoride. So this is the new proposed classification. This review was published in 2020, which classifies fluoride-releasing materials. This proposal classifies conventional glass ionomers and their evolution all in the glass ionomer family. So this includes high viscosity glass ionomer, resin-modified glass ionomer, the vetimer, and ketach nano or the nano ionomer. There are different terminology for it. Fluoride-releasing composites are compomer and Zymer. This is based on the sitting mechanism of the reaction based on the pattern of ion release. So these two materials were classified as fluoride-releasing composites, since their sitting reaction is mainly a resin polymerization reaction. Then we have the new category of material, which is new bioactive composites that we will discuss later on in this presentation. The of resin composite around base gamma, TEG DMA, and UDMA. A small portion of functional monomers with carboxylic acid groups is added. The second feature that distinguishes the compomer is the presence of silanated reactive fluoroaluminosilicate fillers. Regarding the mechanical properties and ion release, the ion release of compomer was found less than resin-modified glass ionomer and definitely less than conventional glass ionomer, and it was found that it's not sufficient to induce bioremineralization. So this material, for the time being, cannot be considered a bioactive material. Also, it has to be mentioned that the presence of reactive fillers can affect the stability of the material and the oral cavity, because reactive fillers are susceptible to water absorption, and they are less stable than non-reactive fillers that are available in resin composites. Also, as with the compomers, the Zymers require an adhesive to be bonded on the tooth structure, which could impede the process of ion remineralization. Also, it was found that the ion release of Zymer is very similar to that of compomer, and it is less than resin-modified glass ionomer and high-viscosity glass ionomer and conventional glass ionomer, so it cannot be considered as a bioactive material.
Moving on to the new bioactive composite, these materials are relatively new since they have been available for around 4 or 5 years, except for this material, which is Surefil 1. It has only been available for 1 year until now. This shows the composition of these materials. The composition of active restorative material is similar to the composition of a resin-modified glass ionomer. The setting mechanism of this reaction is a double setting reaction, which includes an acid-base reaction along with a resin polymerization reaction. So it's quite reminiscent of the resin-modified glass ionomer. However, the clinical performance of this material was first marketed as a self-adhesive material. However, a randomized controlled clinical trial that evaluated the clinical performance of this material after 1 year with no adhesive showed unacceptable clinical failure rates. So the clinical trial has to be stopped, and the manufacturer changed the recommendation, mandating the use of an adhesive before the placement of this material. However, another study with the results, the literature is quite conflicting about this material. Another study, which was a 1-year comparative evaluation of comparison between the Activa Bioactive and a nanohybrid composite, showed no significant difference between the two materials. The fluoride release of Activa Bioactive actually appears to be lower than that of resin-modified glass ionomer and high viscosity, and it's somehow closer to that of a comprimers and a gyomers. The manufacturer claims that the material can release phosphate in addition to calcium and fluoride. However, this ion release was not found to induce remineralization of the underlying tooth structure. So therefore, for the time being, this material cannot be classified as a bioactive material. Centene N is a new powder and liquid material that claims to be self-adhesive in retentive cavities, which means cavities that are similar to amalgam cavities, and to require an adhesive when it's placed in non-retentive cavities. The liquid, and this material contains no water in the composition, no acidic monomer. Its main distinguishing features is the presence of reactive silonated fluoro and aluminosilicate fillers that is quite similar to the fillers that are present in glass ionomer. The ion release, this material was shown to release ions in a higher quantity than with comprimers or regimers, and superior to that of Activa Bioactive. In vitro studies have reported that this material is capable of forming apatite on its surface and thus remineralizing the underlying dentine when used without an adhesive. This material could therefore be considered bioactive and would thus be the first derivative of a composite resin with a proven bioactivity. So this is also from the literature that compares the bioactivity of two commercially available composites. This was a comparison between the Centene N and the Activa Bioactive, and this study proved the ability of Centene N to form hydroxyapatite. Surefil 1 is a newly introduced material that claims fluoride release. It's claimed by the manufacturer to be a composite hybrid. So it's basically a hybrid of glass ionomer and composite. The setting mechanism of this material, it contains also silanized fluoroaluminosilicate fillers and high molecular weight polyacrylic acid functionalized with polymerizable groups, which is called by the manufacturer an MOPOS. This material also placed in bulk. It's claimed by the manufacturer to be self-adhesive and bulk fill material. This material promotes water and ion exchange with in the left. The bioactivity has not been studied yet, especially its ability to form hydroxyapatite and induce remineralization of the underlying hard dental tissue. So for the time being, we cannot call it a bioactive material. It needs further evaluation. That's the reference for F. And thank you. Thank you.
Dr. Hamdi, you're muted. شكرا يا ايمان للنايس برزنتيشن تمام. انفورماتيف جدا وواضح. وطبعا انا برضو زي ما بقول انا عندي كونفليكت فمش هقدر اسال كتير. الفلور اوبن للاسئله تمام والتوبيك انترست. طبعا بالنسبه للاودينس اي حد عاوز يستفسر ممكن يرفع ايده او ريز هيز هاند اور ان هو يكتب تكست واحنا هننقله للدكاتره ان شاء الله. اتفضلي يا دكتور عبير، اتفضلي حضرتك. ميرسي يا دكتور حمدي. طبعا انا حابه اشكر الدكتوره ايمان والتيم. الموضوع جميل جدا، فيري انفورماتيف، البرزنتيشن هايله. واسمحوا لي بقى انا اللي هسقف المره دي، معلش حمدي انا اللي هسقف. حقيقي سعيده جدا بالبرزنتيشن بتاعتك يا دكتوره ايمان. الموضوع جميل وتقدم بشكل حلو قوي وعجبني جدا حقيقه. شكرا دكتور عبير، شكرا جزيلا. شهاده دي يا ايمان، شهاده يا ايمان. طبعا. لا حقيقه والله فعلا هايله. ربنا يبارك. شكرا جزيلا يا دكتور. دي اللي عندنا بتاعت النايل تي في برضه ما بنستخدمش. ايوه لا هو بس مش البرزنتيشن برضه، بس الحقيقه حتى الساينتفك كونتنت والتقسيمه بتاعته هايله انفورماتيف الحقيقه الى جانب البرزنتيشن طبعا جميل. شكرا جزيلا. في اي اسئله ثانيه بالنسبه للفلور اوبن؟ دكتوره مها اتفضلي. دكتوره اتفضلي حضرتك. الحقيقه يعني انا برضو عايزه اعلق البرزنتيشن في منتهى الجمال. عجبني الدوكيومنتس اللي اتعرضت، يعني ما كانش كلام كده، لا كان دوكيومنتس وكانت انفورماتيف قوي. بس الاكتيفا بايو اكتيف اعرف ان هي موجوده في السوق بقالها اكتر من سنتين 3. هي مش كده؟ هي موجوده في السوق من 2013. هي اعرف ان هي موجوده. يعني انت قلتي لسه مش موجوده في السوق، فانا لا قلت يمكن حاجه جديده، فقعدت سمعت فلقيتها هي الاكتيفا باي اكتيف بقالها كتير. لا انا كان قصدي هي الماتيريال اللي هي شورفيل 1 دي هي اجدد حاجه، هي نازله 2020 وهي موجوده ماركتد بره بس لسه ما نزلتش مصر، بس هي دي اجدد واحده فيهم اللي هي نازله 2020. الاكتيفا بقالها يعني وقت حوالي 5 أو 6 سنين كمان. لا اكتر من كده لانه يعني اشتغلنا عليها شغل يعني. فظهرت في انما شيء جميل جدا، برزنتيشن حلوه جدا، شيء لطيف قوي يعني. شكرا ثانك يو سو ماتش. طبعا انا الاستاذ دكتور مها نيازي، قسم العلاج التحفظي جامعه الازهر، عشان برضو يمكن ما عرفتش الاول، فطبعا شكرا جزيلا للكومنت. شكرا جزيلا دكتور حمد. في سؤال برضو من الدكتوره جيلان الطنباري، مدرس التركيبات معانا. اتفضلي يا دكتوره جيلان. دكتوره جيلان اهلا بخير. مش عارفه سامعيني ولا لا، انا بس عشان بره. سامعه حضرتك. يعني هو اكتر منه سؤال، بس انا حبيت اشكرهم يعني بصراحه. ختام جميل للسيشن، مستوى عالي كمان، عرض البرزنتيشن فعلا انفورماتيف وكل حاجه دوكيومنتد من الليتريتشر. يعني انا بس حبيت احييهم وانضم لدكتور عبير وسقف، يعني لان فعلا مستوى مشرف وراب اب حلو لليوم، يعني ختام حلو كمان اند لليوم جميل، السيشن حلوه ان هم مرتبين النولج وكلها اب تو ديت من اول ليتريتشر ايه والجديد ايه والكلينيكال ترايلز عملت ايه. يعني عجبني ان هم مجمعين فعلا يعني فعلا برزنتيشن انفورماتيف جدا، وما شاء الله يعني ربنا يوفقكم، مشرفين جدا بصراحه. طيب في الاخر بقى اسمحوا لي بقى ان انا اشكر السيشن ريفيورز، وطبعا لان فعلا هم كونتريبيوت وقت مهم جدا، والنهارده الويك اند. بشكر الاول طبعا الاستاذ الدكتور عبير عبد اللطيف، عشان تبقوا عارفين الريفيورز برضه. هو طبعا انا عارف ان مفيش اي كونفليكت، يعني ما شاء الله الريفيورز بتوعنا يعني انا عارفهم يعني كابتيكال جدا يعني. فطبعا استاذ دكتور عبير عبد اللطيف شكرا جزيلا جدا لوقت حضرتك معانا النهارده، ويعني حضرتك شرفتينا ونورتينا. الدكتوره جيلان الطنباري تمام طبعا ريفيور، انا عارف هي هتبقى ريفيو صعب جدا، ريفيور صعب جدا جدا جدا. هو ما شاء الله والله كلهم احسن من بعض يعني، أنا عارف. ما شاء الله.
ربنا يبارك فيك. شكرا لحضرتك. دكتوره شيماء ابو الفرج، قسم التركيبات الثابته، هي طبعا معانا كريفيورز النهارده. وطبعا حمدي متشكره جدا لحضرتك، وبصراحه انا استمتعت جدا جدا، وكان نفسي يعني حتى لو طلبت ان انا اصحى بدري عن كده كنت بقيت موجوده باذن الله. يعني عندك في 3 سيشن بعد كده. تشرفينا وتنورونا طبعا. وطبعا يعني اليوم ده كمل بوجود حضراتكم. كان نفسنا يبقى فيس تو فيس، بس يعني انا شايف ان ده يعني يقولوا ايه اخف اللي موجود. ودكتوره عبير لو حضرتك عاوزه كومنت اوفر اول كومنت على البرفورمانس اللي حضرتك شفتيه، اهلا وسهلا برضه. لا والله انا كل اللي اقوله انها حاجه جميله وحاجه مشرفه وحاجه انفورماتيف جدا. طبعا صحيح كنا نحب نكون لايف، بس انا مش شايفه اي شورتج، مش شايفه اي مشكله، بالعكس احنا فوكسد على اللي بنسمعه على اللي بنشوفه. فالسيشن بصراحه حقق هدفه والايفنت جميل وحاجه جميله يقتدى بيها. يعني شكرا يا دكتور حمدي بجد، شكرا لاسم الاوبرتيف كله طبعا، والدكتور صلاح على راسهم، والدكتور حمدي طبعا الدينامو. يعني شكرا يا دكتور حضرتك. شكرا يا دكتور. شكرا يا دكتور. دكتوره شيماء في اي كومنت برضو على الداتا، على اي حاجه برضو نحب نسمع من حضرتك برضو. دكتور حمدي، انا بدايه احب اشكر قسم العلاج التحفظي، واشكر حضرتك والدكتور طبعا استاذنا الدكتور صلاح الدنف. بصراحه انا استمتعت من امبارح لحد النهارده، بصراحه يعني استفدت علميا وتعرفت على ناس كتير. تاني حاجه يعني حلو قوي ان احنا نعمل كوميونيكيشنز مع الاذر يونيفرسيتي زي مثلا جامعه القاهره، البيو اي. بصراحه يعني فكره فوق من رائعه. شكرا جزيلا يا دكتور حمدي، والمزيد من اللقاءات علميه باذن الله. شكرا دكتوره شيماء. دكتوره جيلان حضرتك معانا. ايوه يا دكتور حمدي مع حضرتك. يعني انا والله فعلا بحيي حضرتك وبحيي دكتور صلاح وكل التيم، والفكره جميله كمان. بتخلي يعني الواحد لما يشوف الكانديديتس في الجامعات التانية عامله ايه بيخلينا نقرا بصراحه كلنا وندور ونبقى اب تو ديت. فبصراحه يعني ساينتفك اكتيفيتي موفقه جدا، وان شاء الله السيشنز اللي جايه كمان تبقى حلوه زي السيشن دي ان شاء الله باذن الله. باذن الله. دكتوره مها، طبعا انا بس بفكر حضراتكم ان في بول محطوط على الصفحه الجنرال، تمام؟ زي استطلاع كده، احنا ايه اللي عندنا شورتج. حضرتك اكتب براحتك خالص، اي حاجه مش عاجباك، اللي عاجبك يعني يا ريت تبقى حضرتك تملوه في اخر اليوم. دكتوره مها لو في اي كومنت من حضرتك. طيب ندى. لا، بشكركم الحقيقة كلكم بالاسم بكل حاجة، وأنا عارفة أنك دكتور حمدي يعني الحقيقة يعني لك يعني نشاط علمي جميل قوي، وأنا بحييك وبتمنى لك التوفيق دايما. ربنا يخلي حضرتك يا رب دايما. دكتوره ندى، ممكن ترفعي الكاميرا شويه عشان دي تبقى الاوفيشال اللي هتنزل على صفحه الاسم. ماشي، حكوا بقى. ماشي، شكرا جزيلا لحضراتكم ومتشكرين جدا جدا، وان شاء الله نشوفكم بقى بعد الصلاه باذن الله.